ඉංග්‍රීසි කතනය දියුණු කිරීම සඳහා දියුණු වාක්‍ය රටා 50ක් මෙම පාඩමෙන් ඉදිරිපත් කරන අතර එය මා සමග හඬ නගා කියවීමෙන් විශේෂ ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකි. What is your name? ඔයාගේ නම මොකක්ද? What is your name? ඔයාගේ නම මොකක්ද? My name is Nimal Pereira. මගේ නම නිමල් පෙරේරා. My name is Nimal Pereira. මගේ නම නිමල් පෙරේරා. Who gave this name? කවුද ඔබට මේ නම දුන්නේ? Who gave this name? කවුද ඔබට මේ නම දුන්නේ? My father gave this name. මගේ පියා මට මේ නම දුන්නා. My father gave this name. මගේ පියා මට මේ නම දුන්නා. When did he give your name? ඔහු ඔබේ නම දුන්නේ කවදද? When did he give your name? ඔහු ඔබේ නම දුන්නේ කවදද? He gave my name at my birth. ඔහු මගේ නම දුන්නේ මගේ උපතේදී. He gave my name at my birth. ඔහු මගේ නම දුන්නේ මගේ උපතේදී. When were you born? ඔබ උපන්නේ කවදාද? When were you born? ඔබ උපන්නේ කවදාද? I was born on the 5th July 2001. මම ඉපදුනේ 2001 ජූලි 5 වෙනිදා. I was born on the 5th July 2001. මම ඉපදුනේ 2001 ජූලි 5 වෙනිදා. What is your date of birth? ඔබේ උපන් දිනය කවදාද? What is your date of birth? ඔබේ උපන් දිනය කවදාද? My date of birth is 10th July 1965. මගේ උපන් දිනය 1965 ජූලි 10 දා. My date of birth is 10th July 1965. මගේ උපන් දිනය 1965 ජූලි 10 දා. Where were you born? ඔබ උපන්නේ කොහෙද? Where were you born? ඔබ උපන්නේ කොහෙද? I was born in Nuwara. මම උපන්නේ නුවර. I was born in Nuwara. මම උපන්නේ නුවර. What is your hometown? ඔබගේ ගම් පළාත කොහෙද? What is your hometown? ඔබගේ ගම් පළාත කොහෙද? My hometown is Kandy. මගේ ගම් පළාත නුවර. My hometown is Kandy. මගේ ගම් පළාත නුවර. What is your father? ඔබේ පියාගේ රැකියාව කුමක්ද? What is your father? ඔබේ පියාගේ රැකියාව කුමක්ද? He was a school teacher. ඔහු පාසල් ගුරුවරයෙක්ව සිටියා. He was a school teacher. ඔහු පාසල් ගුරුවරයෙක්ව සිටියා. What is your mother? ඔබේ මවගේ රැකියාව කුමක්ද? What is your mother? ඔබගේ මවගේ රැකියාව කුමක්ද? She is a nurse, a nurse කෙනෙක්. She is a nurse, a nurse කෙනෙක්. Why were you born in Nuwara? ඇයි ඔබ නුවර උපන්නේ? Why were you born in Nuwara? ඇයි ඔබ නුවර උපන්නේ? I was born in Nuwara because my parents were working there at that time. මම නුවර උපන්නේ මගේ දෙමව්පියෝ ඒ කාලේ වැඩ කරමින් සිටි නිසා. I was born in Nuwara because my parents were working there at that time. How long were you there? ඔබලා කොච්චර කල් එහෙ හිටියද? How long were you there? ඔබලා කොච්චර කල් එහෙ හිටියද? We were there for about 15 years. අපි අවුරුදු 15ක් පමණ එහෙ හිටියා. We were there for about 15 years. අපි අවුරුදු 15ක් පමණ එහෙ හිටියා. Where did you study? ඔබ ඉගෙන ගත්තේ කොහෙද? Where did you study? ඔබ ඉගෙන ගත්තේ කොහෙද? I studied at Mathura Central College. මම ඉගෙන ගත්තේ මාතර මධ්‍ය විද්‍යාලේ. I studied at Mathura Central College. මම ඉගෙන ගත්තේ මාතර මධ්‍ය විද්‍යාලේ. Did your father have a house in Anuradhapura? ඔබේ පියාට අනුරාධපුරයේ ගයක් තිබුණාද? Did your father have a house in Anuradhapura? ඔබේ පියාට අනුරාධපුරයේ ගයක් තිබුණාද? No, we had government quarters in Anuradhapura. නෑ, අපට අනුරාධපුරයේ රජයේ නිවාස තිබුණා.
No, we had government quarters in Anuradhapura. නෑ අපට අනුරාධපුරේ රජයේ නිවාස තිබුණා. Does your father have a house in Mathura? ඔබේ පියාට මාතර ගෙයක් තිබුණාද? Does your father have a house in Mathura? ඔබේ පියාට මාතර ගෙයක් තිබුණාද? He has an old house in Mathura. ඔහුට මාතර පරණ ගෙයක් තියෙනවා. He has an old house in Mathura. ඔහුට මාතර පරණ ගෙයක් තියෙනවා. Why has he an old house? ඔහු පරණ ගෙයක් තියෙන්නේ ඇයි? Why has he an old house? ඔහුට පරණ ගෙයක් තියෙන්නේ ඇයි? He could never save money to build a new house. ඔහුට කවදාවත් අලුත් ගෙයක් හදන්න මුදල් ඉතිරි කරගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. He could never save money to build a new house. ඔහුට කවදාවත් අලුත් ගෙයක් හදන්න මුදල් ඉතිරි කරගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. Is he a drunkard? ඔහු බේබද්දෙක්ද? Is he a drunkard? ඔහු බේබද්දෙක්ද? He never drink or smoked, but he never drink or smoked, but he had responsibilities. ඔහු කවදාවත් බිව්වෙවත් සිගරට් බිව්වෙවත් නැහැ. නමුත් ඔහුට වගකීම් තිබුණා. He never drink or smoked, but he had responsibilities. ඔහු කවදාවත් බිව්වෙවත් සිගරට් බිව්වෙවත් නැහැ. ඔහුට වගකීම් තිබුණා. What kind of responsibilities? මොන වගේ වගකීම්ද? What kind of responsibilities? මොන වගේ වගකීම්ද? He had two unmarried sisters. They were neither educated nor beautiful. ඔහුට අවිවාහක සහෝදරියෝ දෙන්නෙක් හිටියා. ඒගොල්ලෝ ඉගෙනගෙනත් නැහැ, ලස්සනත් නැහැ. He had two unmarried sisters. They were neither educated nor beautiful. ඔහුට අවිවාහක සහෝදරියෝ දෙන්නෙක් හිටියා. ඒගොල්ලෝ ඉගෙනගෙනත් නැහැ, ලස්සනත් නැහැ. So your father had to collect money for their dowries. එනම් ඔබේ පියාට ඒගොල්ලන්ට දෑවැදි දෙන්න සල්ලි එකතු කරන්න වුණා. So your father had to collect money for their dowries. එනම් ඔබේ පියාට ඒගොල්ලන්ට දෑවැදි දෙන්න සල්ලි එකතු කරන්න වුණා. Yes, he collected as much as possible. For the rest he holds some property. ඔහු පුළුවන් තරම් එකතු කළා. ඉතිරි හරියට දේපල ටිකක් වික්කා. Yes, he collected as much as possible. For the rest he holds some property. ඔහු පුළුවන් තරම් එකතු කළා. ඉතිරි හරියට දේපල ටිකක් වික්කා. Did he give dowries to two elder sisters? ඔහු ඔබේ අක්කලා දෙන්නටත් දෑවැදි දුන්නද? Did he give dowries to two elder sisters? ඔහු ඔබේ අක්කලා දෙන්නටත් දෑවැදි දුන්නද? Otherwise, who will marry them for anything else? එහෙම නැතුව කවුද වෙනින් දෙයකට ඒගොල්ලෝ බඳින්නේ? Otherwise, who will marry them for anything else? එහෙම නැතුව කවුද වෙනින් දෙයකට ඒගොල්ලෝ බඳින්නේ? What do you mean? මොකක්ද ඔබ අදහස් කරන්නේ? What do you mean? මොකක්ද ඔබ අදහස් කරන්නේ? They are just like my aunts. ඒගොල්ලෝ මගේ නැන්දලා දෙන්න වගේමයි. They are just like my aunts. ඒගොල්ලන් මගේ නැන්දලා දෙන්න වගේමයි. I understand why they are just like my aunts. ඒගොල්ලන් මගේ නැන්දලා දෙන්න වගේමයි. They are just like my aunts. ඒගොල්ලන් මගේ නැන්දලා දෙන්න වගේමයි. I understand why he could not save money. Are they? I mean your sisters. All right. මට වැටහෙනවා. ඇයි ඔහුට මුදල් ඉතිරි කරගන්න බැරි වුණේ කියලා. ඒගොල්ලෝ මං අදහස් කරන්නේ ඔබේ සහෝදරියන් හොඳින් ඉන්නවද? I understand why he could not save money. Are they? I mean your sisters. All right. මට වැටහෙනවා. ඇයි ඔහුට මුදල් ඉතිරි කරන්න බැරි වුණේ කියලා. ඒගොල්ලෝ මං අදහස් කරන්නේ ඔබේ සහෝදරියන් හොඳින් ඉන්නවද? The elder sister left her husband and
came to live with my parents. වැඩිමල්ම සහෝදරී එයාගේ පුරුෂයා අතෑරලා මගේ දෙමව්පියන් එක්ක ජීවත් වෙන්න ආවා. The elder sister left her husband and came to live with my parents. වැඩිමල්ම සහෝදරී එයාගේ පුරුෂයා අතෑරලා මගේ දෙමව්පියන් එක්ක ජීවත් වෙන්න ආවා. Why did she leave her husband? ඇයි එයා ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයා අත්හැරියේ? Why did she leave her husband? ඇයි එයා ඇගේ පුරුෂයා අත්හැරියේ? He had neglected her. ඔහු ඇව නොසලකා ඇරලා. He had neglected her. ඔහු ඇව නොසලකා ඇරලා. Do you help your parents? ඔබ ඔබේ දෙමව්පියන්ට උදව් කරනවද? Do you help your parents? ඔබ ඔබේ දෙමව්පියන්ට උදව් කරනවද? How can I help them? I live just from hand to mouth. මම කොහොමද ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්නේ? මම එදා වේල හොයාගන්නෙත් අමාරුවෙන්. How can I help them? I live just from hand to mouth. මම කොහොමද ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්නේ? මම එදා වේල හොයාගන්නෙත් අමාරුවෙන්. At what time do you leave home for office? ඔබ ගෙදරින් කාර්යාලය වෙත පිටවන්නේ කීයටද? At what time do you leave home for office? ඔබ ගෙදරින් කාර්යාලය වෙත පිටවන්නේ කීයටද? At what time is the meeting? රැස්වීම කීයටද? At what time is the meeting? රැස්වීම කීයටද? At what time did you finish your work? ඔබ වැඩ අවසන් කළේ කීයටද? At what time did you finish your work? ඔබ වැඩ අවසන් කළේ කීයටද? At what time was it destroyed? එය විනාශ කෙරුණේ කීයටද? At what time was it destroyed? එය විනාශ කෙරුණේ කීයටද? ඉංග්‍රීසි කතාව ආරම්භන ඔබට ගින්දර වගේ වාක්‍ය රටා ඉගෙන ගන්න රොහාන් ඉංග්ලිෂ් ඇකඩමි YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.